Hello friends. So today we will begin with the second module of this course. In this module we will learn two more types of nouns. So let us begin. We have already studied about common nouns and proper nouns. Now we will study about abstract nouns and material nouns. दोन प्रकारचे नाम म्हणजे नाउन्स ज्याला आपण म्हणतो त्याचा अभ्यास आपण ऑलरेडी केलेला आहे, तो म्हणजे कॉमन नाउन्स आणि प्रॉपर नाउन्स. आज आणखीन दोन प्रकारची नाउन्स आपण बघणार आहोत, ॲब्स्ट्रॅक्ट आणि मटेरियल. तर आता ही काय आहेत ते आपण बघूया. लुक ॲट दिस वर्ड चार्म or delicacy, hunger, thirst. What did we learn? We learned about nouns that anything that exists, and if we can talk about it, then it is a noun. We can definitely talk about charm. आपण ज्या ज्या गोष्टींबद्दल बोलू शकतो ते सगळे नाउन्स असतात. मग आपण चार्मबद्दल बोलू शकतो, डेलिकसीबद्दल बोलू शकतो, हंगरबद्दल बोलू शकतो, थर्स्टबद्दल बोलू शकतो. सो वी कॅन टॉक अबाउट nouns like delicacy, hunger, thirst. They are nouns because we can talk about them. But we cannot experience them with our sense organs. आपण जी कॉमन आणि प्रॉपर नाउन्स पाहिली त्याचा आपण अनुभव घेऊ शकत होतो. उदाहरणार्थ कॉमन नाउनमध्ये समजा एखादा प्राणी असेल तर आपण तो डोळ्यांनी बघू शकतो. एखादी वस्तू असेल तर त्याला आपण स्पर्श करू शकतो, फील करू शकतो. So in case of common and proper nouns, we could experience those nouns with our sense organs. But we cannot experience these nouns with our sense organs. For example, if I ask you, where is hunger? Show me. We cannot see it. If I say touch thirst, can you touch it? No. But they are definitely nouns because we can talk about them. So they exist in the form of ideas or concepts in the mind. म्हणजे ते अस्तित्वात असतात, they do exist, but not in material form. They exist in the form of ideas in the mind. They are not concrete. आपण त्यांना स्पर्श करू शकत नाही कारण ते कॉन्क्रीट नसतात. So they are not concrete, so we say that they are abstract. And that is why they are called abstract nouns. So like all nouns, abstract nouns also exist. We can talk about them, but they do not exist in the material form. We cannot experience them with the help of our sense organs. They exist in the form of ideas or concepts in the mind. Exactly opposite are material nouns. Abstract म्हणजे अमूर्त आणि मटेरियल म्हणजे मूर्त. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे ही अमूर्त गोष्टी असतात सगळ्या, हंगर, थर्स्ट. याच्या बरोबर विरुद्ध म्हणजे जे मूर्त आहे ते, जे मटेरियल आहे ते. लेट अस लुक एट दीज एक्झाम्पल्स. गोल्ड, plastic, glass, paper. These words are also nouns, but they name certain materials. So they are called material nouns. Unlike abstract nouns, you can experience them with your sense organs. You can touch plastic, you can see glass. So they are material nouns. Now they are different from common nouns. For example, a cup is a common noun. It is an object. It is an object. It can be made from glass. कप ही एक वस्तू आहे. ती काचेची असू शकते किंवा प्लास्टिकची पण असू शकते. पण ज्या मटेरियलपासून ती बनवलेली आहे, प्लास्टिक अँड ग्लास, दे आर मटेरियल नाउन्स.
Very often you think that paper cannot be a material noun because when you say the word paper, you think of a single sheet of paper. In that case, we should say a sheet of paper. That is an object, that is a common noun. But paper as a material, it is a material noun. Same thing, a glass can be both. If I say a glass, it means something that is used for drinking water or milk. ग्लासचे दोन अर्थ आहेत, दोन प्रकार आहेत. म्हणजे ग्लास हे मटेरियल नाऊन पण होऊ शकतं आणि हे कॉमन नाऊन पण होऊ शकतं. काहीतरी पिण्यासाठीची वस्तू असं जेव्हा अर्थ असतो तेव्हा ते कॉमन नाऊन असतं. पण जेव्हा मटेरियल नाऊन म्हणून वापरतो की द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, तेव्हा इट इज अ मटेरियल नाऊन. सो दीज आर टू मोर टाइप्स ऑफ नाउन्स, abstract noun and material noun. Now here's a list of words which is based on all the types of nouns that you have studied until now. See if you can identify the nouns from this given list of words. Check whether you're right. Now we'll come to one more type of noun. अजून एक प्रकार असतो nouns मध्ये. आता ही चित्र बघा. Look at these pictures. In the first picture you see a bunch of flowers. In the second picture we see a bunch of keys. Then there is a bunch of grapes and a bunch of bananas. Remember, when we use the article a, it stands for one. So when I say a bunch of flowers, it means one bunch of flowers. When I say a bunch of keys, it means one bunch of keys. But how many bunches are there? There is only one bunch. Just one bunch of flowers, one bunch of keys, one bunch of grapes, and one bunch of bananas. But how many flowers or keys or grapes or bananas is there in each bunch? Is it one or more than one? There are more than one flowers in one bunch. There are more than one keys in one bunch. एका bunch मध्ये अनेक किल्ल्या आहेत. एका bunch मध्ये बरीच द्राक्ष आहेत. आणि एका बंच ऑफ बनानाज मध्ये एकापेक्षा जास्ती केळी आहेत. बंच इज अ सिंगल वर्ड दॅट डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ समथिंग. बंच हा शब्द वापरला की त्याच्यात कशाचं तरी कलेक्शन आहे, अनेक गोष्टी आहेत. कशाचं कलेक्शन आहे? द्राक्षांचं, केळ्यांचं, किल्ल्यांचं किंवा फुलांचं. शब्द एकच आहे. इतकंच काय, मी अ बंच म्हणू शकते, म्हणजे एक बंच म्हणू शकते. अजून पुढे जाऊन मी त्या बंचला प्लुरल करू शकते. आय कॅन से बंचेस. ES लावलं तर त्याचं प्लुरल होतं. पण एका बंचमध्ये एक कलेक्शन आहे. तुम्ही बंच ऑफ ग्रेप्स म्हणता तेव्हा एकच द्राक्ष तुमच्या डोळ्यासमोर येत नाही, बट यू विजन सेव्हरल ग्रेप्स इन अ बंच ऑफ ग्रेप्स. सो वन बंच implies several flowers, several keys, several grapes, or several bananas. The word implies a collection of something, and such words are called collective nouns. So this is one more type of noun, that is collective nouns. You have to acquaint yourself with the commonly used collective nouns in English. For example, if you want to talk about a group of several animals, then you say a herd. Herd is a collective noun used for animals that eat only grass or leaves of trees. But a pack is a collective noun used for canine animals like wolves or dogs, animals that also eat other animals.
पॅक ऑल्सो मीन्स अ पॅक ऑफ प्लेईंग कार्ड्स. पत्ते असतात ना खेळायचे, आपण पत्त्यांचा गठ्ठा म्हणतो, तसं पॅक ऑफ प्लेईंग कार्ड्स. किंवा कसलंही पॅकेज विच कंटेन्स मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स, ज्याच्यामध्ये अनेक वस्तू आहेत. When you want to talk about many birds, a group of birds, you can use the word flock. A group of birds. It is also used to discuss small hooved animals such as sheep or goats. की ज्यांना हूव्स असतात खाली पायाला, असे कडक भाग जो असतो प्राण्यांच्या पायांचा त्याला हूव्स म्हणतात. तर त्यांचं जरी ग्रुप असेल तरी त्याला आपण फ्लॉक म्हणतो. स्वॉर्म ऑफ इन्सेक्ट्स. खूप सारे किडे एकत्र असतील तर त्याला स्वॉर्म हा शब्द वापरायचा. अ शोल ऑफ फिश. एका ग्रुपमध्ये मासे जर का एकदम पोहत असतील तर त्याला शोल म्हणतात. इट इज कॉल्ड अ शोल ऑफ फिश. जनरल गोष्टी जसे माणसं आहेत, ठिकाणं आहेत, वस्तू आहेत, प्राणी आहेत, तर तुम्ही ग्रुप हा शब्द पण वापरू शकता. आपण जास्त करून वी commonly use the word group, a very general term used to describe people, so we can say a group of people. Crowd हे मात्र people साठीच वापरतात. We use the word crowd when we want to talk about a group of people. Gang is usually used to describe a group of criminals. गुन्हेगार जे असतात त्यांचा जर ग्रुप असेल तर त्याला वेगळं नाव आहे गँग. मॉब नॉर्मली यूज टू डिस्क्राईब अन अँग्री ऑर अनरुली ग्रुप ऑफ पीपल. म्हणजे गर्दी केलेली असते, लोकांची गर्दी, क्राऊडच असतो तो, पण ते कशाने तरी चिडलेले असतात, संतापलेले असतात. अशा लोकांचा जर क्राऊड असेल तर त्याला जनरली मॉब असा शब्द वापरतात. Staff, a group of people who work in the same place. And crew, usually used to denote a group of workers, किंवा also used to describe aircraft and ships personnel. म्हणजे विमानामध्ये, एअरक्राफ्टमध्ये जो सगळा स्टाफ काम करतो त्या सगळ्यांना मिळून एकत्र क्र्यू असा शब्द आहे. किंवा जहाजावरती काम करणारे जे सगळे लोक असतात त्या सगळ्यांसाठी एकत्र मिळून असा पण क्र्यू असा शब्द आहे. सो वर्कर्स इन अन एअरक्राफ्ट ऑर ऑन द शिप, वी कॉल देम अ क्र्यू. These are collective nouns which you ought to know, which you ought to learn by heart. You can learn them by heart and remember what each collective noun denotes. Here is an exercise for you. If you have really done your homework well, you will be able to answer this. Check whether your answers are correct. Now let us summarize. We have studied 5 types of nouns: the proper noun, the common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. Here's a nice joke for you. Mr. Joshi was teaching his class about abstract nouns. He explained how abstract nouns refer to something that you can think of but you can't touch. He then asked a student sitting at the back of the class for an example. What a wonderful answer the student gave. He said, "My father's new car." Did you get the joke? Do you think this is the right example of an abstract noun? Enjoy the joke. Here's a nice activity for you. See, all types of nouns are there all around you. This is not something out of the way that we are trying to teach you. Go around in your house from one room to another. Observe there are so many objects, there is some furniture, and make a list of 20 nouns. You can find hundreds of nouns, but at least try to find 20 nouns
as you go from one room to another. And name, what is the type of noun. Thank you.